due to da mun samu issue na wannan rashin caji da kuma a rashin nefa da ba mu samu ba a wannan lokacin. I think jiya nan muka tsaya inda muka yi bayani akan how to shut down a computer da kuma yadda kalolin shutdown. Fatan dai kun jarraba ɗaya daga cikin wannan shortcut ɗin da na baku, da kuma I know already wasu suna da system. Da ke da system na wurin, let's talk about this. Ina da shi, sannan kuma wannan aiki a gurin aiki system. Okay, to masha Allah. Ka jarraba ɗaya daga cikin shortcut ɗin ko already ka san su ne? Gaskiya alhamdulillah na san su, amma ganin sun a nan ma na ƙara fahimtar wayansu abubuwa sosai. Okay, to masha Allah. Okay, so let's continue. Uh, let's talk about this, okay? Okay, today we are going to start on the classification of hardware. Idan ba za ku manta ba, zai mu yi bayani akan hardware, mun ce shine duk wani abu na computer ko duk wani part na computer wanda kake iya gani ka taba, shine ake kira da hardware. So na ɗaya da yanzu muna da input device, yana ɗaya daga cikin classification of hardware, and then we have output device, we have communication devices, we have storage device, we have internal device, external device, networking device, and so on. Suna da yawa wa'annan kashe-kashen classification of hardware din, but wa'anda a major din su ne muka ɗauko na insha Allah za mu bayanin su. The first thing shine muke kira da input device. Input device is any tangible part of computer that can help you to insert or to input something inside computer. Misali a ce duk wani part na computer wanda zai taimaka maka ka using da shi ka saka wani abu daga wajen computer zuwa cikinta. Misali duk wani abu wanda duk wani gadget ko duk wani device da zaka iya using da shi ka saka wani abu cikin computer shine ake kira da input device. Kamar me da me kenan? We are kamar da nace class din is interactive. Monitor? No, monitor is not input device, ba zai shiga ba. Saboda monitor ba za mu iya using da shi mu saka abu cikin computer. Okay? Next say wani abu. Like keyboard? Yes, keyboard zai yi. Saboda keyboard muna using da shi mu yi tapping, idan muka yi tapping zai shiga cikin computer. Like this, muka ce keyboard, and then we have mouse, then duk motsin da muke da mouse zai yi a cikin computer zai showing, and then we have scanner. You know that idan muka zo da hard copy na O level din mu ko wani abu ana so ai scanning din shi a saka shi a cikin computer din, dole sai an using da scanner a sa wannan paper idan ta yi scanner ɗinta sannan a je a saka cikin computer. Ko passport ne ka zo da shi kana so a saka maka shi cikin computer ka cika wani form, dole sai ka ba da shi an using da wannan scanner din an saka shi. And then we have camera, we have light pen. We know light pen ko? Musa light pen. Hello. Tambaya ai ana ji ka duka. Okay. Ba. Na'am. Okay. So this is what we are talking about. We have mouse. Please mute yourself. Mute yourself. We have mouse, we have keyboard, we have scanner, trackball. Wannan ɗaya daga cikin example ne na wannan input device ɗin da muka yi magana. And then next thing we have output device. Irin su shi kuma output device yana da abubuwa guda biyu. Muna using da shi mu fita da abu daga cikin computer zuwa waje, sannan muna using da shi domin ya muna display. Misali idan muka ce output device yana fitar da wani abu like outputting ko displaying. Na farko da let's say about outputting din. Hello. Hi. Muna ji. Okay. Adamu Muhammad. Okay. Thank you. Okay.
let's say output device. Output device shi kuma device ne wanda yake taimakawa duk wani device wanda yake taimaka maka kai wannan abubuwan guda biyu na ɗaya for outputting da kuma display. Idan muka ce outputting zai taimaka maka ka fitar daga da wani da abu daga cikin computer zuwa waje. Misali mu ce printer. Printer muna using da ita mu fitar mu yi printing din paper ko mu yi printing din certificate ko wani abu makamancin haka daga cikin computer zuwa waje, daga soft copy ya dawo hard copy. And then we have speaker. Speaker tana taimaka muna ta fitar muna da sound daga cikin computer zuwa waje. We know that if there is muna da system ko muna da waya, idan ba mu da speaker, we can't hear whatever music or whatever sound we play inside that computer. And the next thing we have earphone, shi ma earpiece zai yin wannan. So for outputting kenan. So for display muna da abubuwa guda biyu. Na ɗaya screen, kamar zo screen yadda kuke gani duk abun da nake yanzu nan muna gani a tare. And then we have projecting. Projector shine majigi a Hausance wanda zaka ga an haska abu kowa da kowa yana gani, ya fitar daga abin daga cikin kwamfuta karama ko daga cikin wata TV ko wani abu karami ya haska shi ya zama babba dan saboda kowa da kowa ya gani. And then this is the example of that things. We have monitor, printer, computer GPS. This is projector. We have speaker, headphone, and the dai sauransu. So wannan shine. Okay, let me see it. Say it. Okay. Let me admit it. Okay. Muna tare? Okay. Thank you. Yeah. Okay. The next thing we are going to talk about the communication device. If you say communication device, can somebody volunteer and tell us what is communication device? Apart from hardware. Kar ku manta duk abin da muke magana nan muna magana akan abubuwan da za a iya gani kuma a taba based on hardware. So mun ce communication device kenan duk device ɗin da zai taimaka maka kai communication ka samu sadarwa tsakanin wannan device da wani device ko ku wannan device da internet ko ku wannan device da wani abu makamancin haka. Misali mu ce for example number one we have modem. We know modem. Modem yana taimaka muna mu using da shi mu yi connecting da network. Duk da yanzu yawanci zaka ga an daina amfani da shi amma muna using da modem mu sa mishi sim domin mu zama connected to internet don mu samu communication da wani device ko communication da wani. This is the example of modem. Kun ga da modem yake. The next thing we have Bluetooth. Not this Bluetooth wanda yake cikin wayar mu. We have Bluetooth wanda yake shi ma devices ne wanda za ku gan shi ana using da shi like this. Kun ga da yake za ku gan shi kama wireless mouse irin like wannan 14 da aka gare shi haka za ku ga Bluetooth ɗin shi ma. Idan za ku ga irin desktop ba su da Bluetooth za ku ga an so musu shi an saka musu na wurin to mutum zai iya connecting domin ya samu abu na. And then there is wireless mai kama da wannan. The next thing we have router. Router, this is router. We have wireless router and we have normal cable router. So wireless router, okay. Wireless router is like Wi-Fi din da za ku ga ana amfani da shi, Wi-Fi, wasu su ce Wi-Fi, whatever you call it, shine ake kira da wannan wireless router din. Wannan mun ɗauko shi ne a matsayin cable router. Sometimes za ku ga organization ko wata ma'aikata an zo ana using da router, za ku ga irin like an saka ta iyaka a kunna muku hotspot ko wani abu makamancin haka. So kun ga irin router da ake magana nan wurin akwai wireless, akwai irin wannan wadda take using da cable, akwai kuma irin wannan kuma wireless wadda za ku ganta da wannan sanakun guda uku. Akwai normal mobile router wadda za ku ga what they call it, mutum yana using da ita ko ta MTN ko ta Airtel ya saka abu shi a aljihu ya je yana wannan okay, ya saka abu shi a aljihu ya je yana yawo da ita kuma yana samun network. That is. And the next thing we are going to talk about is
storage device. What is storage device? Storage device is any part of computer that you can use to store or to save information. Like duk wani abu wanda za ka iya using da shi ka ajiye wata data a cikin wannan abun. Wani part of computer za ka using da shi ka ajiye wata data a ciki ana kiran shi da storage device. For example, muna cewa flash. We know that flash muna using da shi mu ajiye data a ciki. The next thing muna cewa memory card, muna cewa hard disk, muna cewa CD, muna cewa tape. Akwai wanda ya san tape nan wurin? Hello? Mene? Tape. Tape. Yes. Okay. Kaman cassette kenan? Na'am? Na ce kaman cassette kenan? No, cassette daban tunda cassette is divided. Yes, cassette. Normal cassette. Wannan zaren cassette din na cassette wanda ake sama recorder. Okay, shine ake kira da tape. We know that irin like video da aka yi can shekarun baya wanda yake da dan tare da su wannan zaren shi ma data ne ake azami shi. And then irin like wanda masu hoton baya wanda suka yi photographers na baya can shekarun baya za ku ga idan aka yi ma mutum hoto za a ɗauki wannan tape ɗin a bashi ko da ya tashi wanka hoton shi ya kai je yusan da wannan tape ɗin. So shi ma ana ajiye data da shi. Na farko yanzu na abu da muka kawo mun kawo hard disk. This is the example of hard disk. Na biyu mun kawo memory card. We already know how memory card is. And the next thing we provide CD and DVD. We know that CD daban, DVD daban. Dan CD yana ɗaukar 52 MB ne, DVD yana ɗaukar 750 something ne MB. So wannan is like double ɗin wannan ne. So wannan shine about this storage device. The next thing we are going to talk about, we already talk about the hardware ko? So yanzu insha Allah za mu yi magana akan software. Mun gaya muku software is a set of instruction that tells the computer what to do and how to do it. Misali software ita ce take gaya ma computer abun da za ta yi da kuma da za ta yi shi. Misali, the next thing ban so mu cika kanmu da surutu, we have application software and we have system software. So let's talk about application software is also divided into two. We have application package and we have application programs. So let's talk about it. Application package bari in yi shi yanzu na a gurguje da Hausa don saboda na fi so mu focus akan practical more than this theory. Application package is like package ne wanda ya kasance like duk application din da ya kasance utility ne kowa na iya amfani da shi ba a yi shi da manufa guda ba ko ina da ko ina idan ka je kana kamar yanzu let's say Microsoft. Idan na ce Microsoft ni zan ina cikin zamfara zan using da Microsoft wanda America zai iya, wanda a Saudiya zai iya, wanda a Sokoto zai iya, wanda abun nan is depend kuma da different purpose din da zamu using da shi. Na ga dama a ce ni zan using da Microsoft domin in yi typing, wani zai using da shi domin ya graphics, wani zai using da shi domin ya gyara saving din shi, wani zai using da shi domin ya creating din letterhead da sauransu. So wannan shine application package. And then application package yana da multiple purpose, ana yin abubuwa da yawa da shi kuma ba a yi shi da manufa guda ba. While application program shi kuma an yi shi ne for certain single purpose, for a particular single purpose. For example, an yi shi ne domin a kan manufa guda. Misali yanzu sai yanzu in create an application na makaranta. Let's say yanzu bari yanzu in using da nan Nigeria and ce muna da student, let's say ni ina student din dan Fodiyo wanda yana student na FUT nan Pogos. So we already know muna da website ko mutum muna da application wanda kowa ke using da shi. Ni student ne, shi student ne, amma ba zan iya shiga cikin website ɗinsu in diba registration number ɗina ba ko in diba score ɗina ba, kuma shi ma ba zai iya shiga cikin website ɗin mu yawan nan ba saboda an yi shi ne akan manufa guda. Ni ba zan iya amfani da website ɗinsu ba, haka shi ma ba zai iya amfani da website ɗinmu ba. Allah ya sa mun gane wannan. So wannan shine application program da kuma bambancin su da application package. Let's talk about it. Okay. Application software, we have example of application software daban-daban. Number one, we have macro word processor.
idan muka ce word processor suna da yawa, like kowane kamfani yana da nashi. Microsoft suna da nasu, Google Docs, Labor Office Writer da sauransu. And then this is example of application. And we have spreadsheet. Idan muka ce spreadsheet, we have Microsoft Excel, Google Sheet, Labor Office Calc. And the next thing we have database management system. Database management system like Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL. And the next thing we have presentation software. Presentation software like this one that we're using the Microsoft PowerPoint. We have Google Slide, Labor Office Impress. And the next thing we have web browser. We know that is web browser and the search engine. With the web browser we have Google Chrome, Mozilla Firefox, the Kuma Apple Safari for those that are using Apple. And we have email client. We have Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, and we have Apple Mail, one that I call the iCloud. So we have graphic software. So Adobe Photoshop, Gimfi, so CorelDRAW. So one duk example ne na applications. Duk example ne na application package. Allah san fahimta, application software ne and then application package. So babu wanda an kai na wurin dan a ce an yi shi ne don wasu mutane guda ko don manufa guda ba. So wannan shi ne. The next thing we are going to talk about the audio and video editing software. This is what we provided, guys. We have Adobe Audition, Audacity, and Apple things. We have game. You know that especially matter like suna Candy Crush, Saga, and the Angry Bird. The songs Suzuma Demi. This suna part of application. And then taking based on this, computer tana era you are without application software. Amma ba za ta iya rayuwa ba without system software. For example, za ku ga yanzu ne idan muna magana akan system software ko application software, zai iya yiwa ni mutum ne wanda yake yawan aikin office, so I don't need CorelDRAW ko wasu games ko wani abubuwa, wanga kuma baya aikin office yana aikin what do you call it, architecture ne, so babu ruwan shi da irin su Microsoft Excel da wani abu. Kawai abin da za ka gani ga system din shi irin su AutoCAD da sauransu. So wannan shi ne. The next thing we are going to talk about example of system software. So example of system software we have Windows. Idan muka ce Windows na computer, shi Windows tun daga Windows XP, Windows 1996, Windows 7, Windows 8, Windows 8.0, Windows 10, Windows 10 Pro da kuma 11. We already know that yanzu 11 Pro an fitar. So wannan Windows din software ce wadda operating system ne wanda mostly Nigeria shine muke amfani da shi, especially na arewa Nigeria ma dai zance mostly shine ake using da shi na Windows, wanda za ku ga logon shi nan wurin mun samu wannan logon Windows 10 ne, shine a Windows software. And then we have Linux operating system. Linux operating system wannan zaka ga masu using da shi gaskiya su irin su cyber security, masu irin harkar cloud, su ne za ku ga suna using da shi, don saboda wannan shi ne za ku ga ana using da shi domin hacking ko cyber securities ko what they call it, su anti-hacker su suke using da wannan operating system din. Da yadda kuka sa ana programming haka aka komi za ka ibin kashe computer da shi, dole code ne za ka rubuta, bai understand din wai drag and drop din nan, shi ba kamar Windows yake ba. Shi yasa Windows ya fi sauƙin aiki a nan Northern Nigeria da kuma status masu koyan computer. So wannan shine, this is the logo of Linux, and we have Mac OS. This is the logos of Mac OS na company Apple kenan. And then we have Android. This is the logo of Android, and the sauran su BlackBerry ga logon su nan. So wannan kalolin what do you call it, kalolin operating system ne wanda muke da su wanda kuma muke providing nan wurin. Kamar bayanin da muka yi na cewa operating system idan mun fahimce shi, za ku ga why not kenan idan na ɗauki application ɗin WhatsApp ina using da Android application na tura shi ga iPhone ba zai ba. So in simple way, saboda me operating system ɗin su ba guda ba. So why not idan na ɗauki application na Android na saka shi a keypad phone like waya karama haka, ba zai yi ba, sai dai kuma yin virus. Saboda wannan application ɗin ba a sa mata file ɗin da za ta iya ɗauka shi, bisa zo mata ne a matsayin virus as unknown,
kuma duk abin da unknown ga waya ko ga operating system is a what? Virus. So that is about this operating system. Za mu yi question and answer, mutum zai draft na answer din shi kamar da ne bayani jiya wai question din shi idan muka zo question and answer you can ask your question. So then practical. So we are going to talk about how to create a folder manually da kuma using shortcut, and then rename it da kuma delete it, how to archive a file, how to delete files permanently, and how to copy, cut, paste. So this is what we are going to talk about today, inshallah, about our practical. Are we together? Can we start? Yes, we are together. Okay. Yes. So Yes. abin da farko da zamu Yes, shi please, ne but I can't see your screen. now you can't see my screen. Is there anyone that has the same problem with this? Yes. Ban. Akwai wani wanda bai ganin screen dina ne? Ina tunanin na haɗin. Sai dai Ni network ban ɗin shi ne gani. muna. Okay, kai abun nan laifin sai ka dawo. Zai network ɗinka ne a can. Okay. Okay. So the next thing abun da zamu yanzu shine ya ake creating din folder manually kamar da nace da kuma da zan ba ku ita da ake creating ɗinta using shortcut. So the next thing, let me increase the brightness because I'm not seeing anything. Release the light. Okay. So the first thing idan zamu yi creating din folder duk inda zamu yinta, whether cikin folder ne ko akan desktop ne, idan zamu zo akan screen din mu zamu yi right click. We know right click ko? Idan muka yi right click sai hitan mana da option kamar haka, zamu zo wurin new din nan. Gashi nan new, idan muka zo new sai mu zo folder. New din ba taba shi muka yi ba, kawai mun asa kuso din mu ne a wurin ba mu click din shi ba. So da mun zo folder sai mu taba folder. So automatically ga folder mu nan za ta fito. So this is the first way. Okay? So ga folder mu ta fito yanzu abinda muke da shi yanzu idan muna so mu mata renaming dinta, za mu renaming dinta cikin sauki. Let's say ba sai mu goge wannan rubutun ma, just mu rubuta abinda muke so fito. Let's say Nasir. Let's delete this. Let's say Nasir. I already created this folder. So this is the first way of creating folder. The second way, zamu rubuta, zamu danna Control Shift da kuma N. Are we together? Control plus Shift plus N. Muna tare? Hello. Yes, muna tare. Okay. Zamu danna Control Shift N. Gashi nan Control Shift N. Ina sa N kunga folder ta hito ko? Let me close this. Sorry. Okay, CTRL plus Shift. Sorry. Plus Shift plus N. Kunga yadda yake. Can you see it? Control plus Shift plus N. So this is the shortcut of creating a folder manually. Okay. So okay. Let me delete this one. Okay, yanzu idan yana so in creating ɗinta kawai zan danna bari in shiga da cikin wannan yanzu na sarrafa wanda na creating, in double clicking za ta bude. So idan yana son folder a cikin zan danna Control Shift N. Za ku ga folder ta bayyana. Kun gani ko? Just save it as I want. Kawai zan sa mata sunan da nake so, kawai sai na yi save. Mun gani ko? And then Control Shift N like this. Let's see the name of the program we are conducting. Are we together? Yes. Okay. So the next thing we are going to talk Yes, about we are the together. how to rename a folder and how to delete it. So to rename a folder, let's say this folder da na sama na so ina so in canza shi to something else. Let's see my full name. Let's change this folder name of this folder to my full name.
so idan yana so in haka nan, sorry, now I'm using Windows 11 ne. Idan kana using da Windows 10, 8, 7 zaka dan samu bambanci ba irin nawa ba. Bambancin da zaka samu shine ba zai fita maka da option kamar nawa ba, amma zan nuna muna yadda zai fita mana kamar na kowa. So idan na zo na taba wannan folder zan yi right click a kanta. Idan na yi right click, kun ga color option ɗin da ya fito min ko? So idan kana da wannan Windows ɗin tun daga 10 har zuwa ƙasa, kamar haka zai fito maka da su, kamar yadda kuka gani yanzu zai fito maka da su kamar haka. Sai ka zo na rename. Idan ka zo rename, gashi nan za ku ga rubutu sunan yayi highlighted. To tun da sunan yayi highlighted yanzu abin da za ka yi kawai suka rubuta, kawai ka ci gaba da rubutu yadda kake so. So na so mai shamaki mun gani ko? So wannan shine, and then kuma idan ka ga dama kana ya gogewa ko zaka ya goge wannan da kake so. So wannan shine da ake renaming. So the next thing is deleting, temporary deleting, ko in ce archiving. Muna kiran shi temporary deleting ko kuma muna kiran shi archiving. We know that idan muka goge abu a wayar mu, let's say ina da photo sai na goge su, we know ba direct za su goge ba, za su ce cikin trash ne ko? Are we together? Yes. Okay. So haka ma a computer idan na so nan da just na goge abu zai je cikin recycle bin ne. Let's say this folder, let me delete this folder and say it's when I say delete, let's use this one and say delete. So wannan folder ta goge a nan cikin system amma tana nan cikin recycle bin. Idan na bude recycle bin din, na je na yi search na wannan folder don saboda I delete a lot of things. Da ta nan wurin kun ga folder din nan. So kun ga da take ko? So idan ina so in dawo da ita, abin da zan yi ko zan ce restore. Za ta dawo asalin da take, kun ganta nan ta dawo. Mun gane? Are we together? Yes. Okay. So the next thing, if we want to, what do you call it? If we want to permanently delete folder, we have two ways. Number one, idan muka goge ta nan wurin, let's say delete it. We know that it is cikin recycle bin. Idan muka zo cikin recycle bin za mu neme ta, gashi nan ko? Sai mu ƙara zuwa nan wurin sai mu goge ta. Za ku ga ta nuno mana, are you sure you want to permanently delete this folder? Sai mu ce yes. So yanzu folder ta riga ta fita kenan gaba da cikin computer don ba za ta dawo ba har abin da muka yi creating ciki. So wannan shine, and if there is something wanda yake cikin folder shi ma ya goge ba zai dawo ba. And then another way to goge abu kamar yanzu this one summary, then I think I don't have anything to do with this one, but let me create this new folder and practice with this. Let's see, so you know that I created this folder with name Gusau. So idan ina son shi kuma in goge wannan, zan direct in goge ta ba sai na je can ba. Zan danna shift a keyboard dina sai in danna delete. Kun gani ta nuna min direct ko? Are you sure you want to permanently delete this folder? Sai in ce yes. Mun gane? Are we together? Yes. Yes. Okay, thank you. Okay, so the next thing we are going to talk about now is how to copy, paste, and cut. So let me practice with this summary. So let me create another folder. So today I create a lot of folder. This is Ampara. And create another one. Let's see this. Okay. So these two folders. Muna da abin da muke cewa copy, and then we know copy because duk wanda yake da waya ya san bambancin copy da cut ko kuma ce copy da moving. Idan ka san moving shine ake cewa copy, shine ka dauke wani abu, wai shine ake kira da cutting, shine ka dauke wani abu daga wani wuri ka mai da shi wani wuri. Shi kuma copy ko da ka dauke shi ka bar original copies din ne a cikin shi. Let's say I want to copy this Gusau in sa shi cikin Zamfara. So zan ce in yi right click akan shi. Idan kamar da nace idan kuna da Windows 10 zuwa ƙasa zai nuna muku wannan, sai ka zo ka ce copy,
sai ka zo nan akan shi, kana tsayawa akan shi kuma kana shiga a cikin shi ba da using double click. Mun shiga cikin shi kenan yanzu, sai mu right click sai mu ce pasting, ko kuma mu right click mu zo kamar na wanda sai mu ce pasting. Za mu ga ku sauta fito nan wurin. So kuma idan za mu duba nan wurin, let me reduce the size of this one. Ga asalin permanent original ku sau din mana wurin. So wannan shine, and then wannan shine da ake kwafi dai. So shi kuma moving shine dauke abun gaba ɗaya kamar da shi wani wuri, ka dauke shi gaba ɗaya kamar da shi wani wuri. Let's say yanzu wannan zamfara ina son dauke shi gaba ɗaya kamar da shi a cikin gusau. So idan zan yi wannan kawai zan zo yanzu muna da hanya biyu, shi ma ina zuwa in yi right click in zo nan wurin. Idan na zo let's say show of motion, sai yanzu in ce cut, kun ga cut ko? Idan na taba cut za ku ga yayi dushi. So yanzu idan na zo nan wurin na zo ne right click na ce paste, bari in ce can wurin yadda za mu gane gaba dai, in ce paste. Idan na yi pasting wannan zai tashi ya koma nan ciki, yanzu yana nan ciki, kun gan shi? Muna tare? Muna tare? Okay. So and then kuma muna da hanya ta biyu ta wannan moving din. Zan iya left click in danna wannan in jawo shi in saka shi a nan ciki, zai shiga shi kenan. Kuma idan na je na duba zai yi, za na gan shi. So wannan shine insha Allah about today class. And then I know that muna da questions tun daga jiya har kuma class na yau, sai duk mai question yanzu sai yan question din shi insha Allah mu san where can we start before tomorrow. I know that sai mu je inda zai kamata nan mu. Any question? Questions? Babu mai question? Yo, sir, what is the shortcut for copy and paste? Shortcut of copy and paste zan kawo muku su, don zan ba ku shortcut na kajin guda 26 tun daga A har Z insha Allah. Zan kawo muku su a nan gaba da shi saka gaba yin sauran kawo muku su yanzu ba. In the next class, Okay, sir. za mu yi tunan su gaba da. Hello, any question? For me, I don't have any question. Okay. No. I don't have any question. Okay, I'll send it now. What about Mariam? Do you have any question? No question. Okay.